Bhaktaya Bhaktaya no. By the causeless mercy of Sri Gauranga, now we come to the supremely pure transcendental holy place within the island of Simantadweep, the island of Shravanam, hearing. По беспричинной милости Шиши Гуру и Гуранги мы прибыли с вами в это удивительное, чистейшее, трансцендентное место внутри острова Симантадвипа, которое является островом Шраваном слушания. This place is in Navadvip is called Saradanga. Это место в Навадвипе называется Сараданга, And it is the abode of Lord Jagannath. и оно является обителью Господа Джаганнатха. In Srimad Bhagavatam, it has been described, Eteja angsa kala pumsa krishnastu bhagavat swayam indrari vyakalam lokam vridanti yuge yuge. After speaking the long list of so many incarnations, in the end, Sutta Goswami gave the conclusion that all of these avatars, they are expansions and expansions of the Purush, Garbhodakashayi Vishnu. But Sri Krishna, who has been listed among them, is not an expansion of anyone. He is Bhagavan Swayam, the original form of God. Шримад Бхагаватам Шрила Сутта Госвами приводит целый лист, целый огромный список различных инкарнаций, различных проявлений Верховной Личности Бога. И он говорит о том, что все они являются проявлением Гарбхадакашаи Вишну. Но, тем не менее, в конце этого списка упоминается имя Кришны, который является Своям Бхагаваном, Верховным Господом, который не является производной ни от каких других аватаров, на аватаре Верховный Господь. So Ananya Pekshi Yad Rupam Swayam Rupas Uchate. In Laghu Bhagavatam Gita he said, that form of the Supreme Lord, who is not dependent on any other form, for his Aishwarya, his powers, or his Madhurya, his sweetness, is called Swayambhu. В Ладу Бхагаватаре говорится, что Своям Рупа, то есть изначальная форма Господа, это та форма, которая не зависит ни от какой другой формы, ни в своей сладости, ни в своей мадхуре, ни в Айшваре, ни в мадхуре, ни в своем великолепии, ни от каких других форм не зависит. Whatever power and whatever sweetness is there in any form of God, for its origin is in Krishna, all are dependent on me. Какая бы сладость или какое бы могущество не случалось в той или иной форме Господа, источником этого могущества или сладости является Шри Кришна. So Sri Krishna is not avatar, he is avatari, the source of all the avatars. Таким образом, Шри Кришна не является аватарой, но он является аватари, то есть источником всех инкарнаций Господа. So in the same way, the Dham of Chaitanya Mahaprabhu is not dependent on any other Dham. Таким же образом, Дама, обитель Господа Чайтанья Махапрабху, не зависит ни от каких других Дам. But rather, Navadvip Dham is the origin of all the other Dhams. Но наша Кришна представляет собой источник всех других обителей Господа. As all incarnations are included in Sri Krishna, all holy Dhams are included in Navadvip. Подобно тому, как все инкарнации Господа присутствуют в Шри Кришне, включены в него, подобным же образом все Дамы присутствуют в Навадвипа. In Navadvip you can find Kashi, Pushkar, the Triveni, all the Kurukshetra, all the holy places are present in this Navadvip Dham. Таким образом, в этих Навадвипе можно обнаружить различные святые места, такие как Каши, Пушкар, Тривени, Курукшетра. So last week we performed the parikrama of Jagannath Puri Dham. В прошлой неделе мы совершали с вами парикраму по Джаганнатху Пури Дхам. Jagannath Puri is one prakash of Dwarka. Джаганнатх Пури является таким из пракашей, манифестацией Двараки. Because Jagannath Dev is there present with his sister Subhadra. Subhadra was not born during Krishna's Brajalila. Потому что Джаганнат Дев присутствует там со своей сестрой Субхадрой, которая не была рождена во время Кришна Лила, Браджалилы Кришны. But you should know that this place, Saradanga in Navadvip, is the original Jagannath Puri. Вы должны знать, что это место Сараданга является изначальным Джаганнатх Пури. Don't think that is Jagannath Puri and here is some replica. Не думайте, что там Джаганнатх Пури, а это просто копия. Original Puri is here and it is manifested there also. Изначальный Пури здесь, но и проявлен там.
So when we're in Jagannath Puri, we heard the history of how the form of Lord Jagannath was manifested in this world with the pastimes of first Nila Madhav being worshipped by Vishwavasu and the desire of Nila Madhav to be worshipped by Indrajumna Maharaj and so on. And gradually the form of Lord Jagannath appeared. И мы слышали, пребывая в Джаганнатхе Пури, историю того, как сначала божество Ниламадовы было, и этот Ниламадов, он хотел, чтобы прежде всего он поклонялся Вишвавасу. И после этого он обрел желание, чтобы Индрджумна Махарадж он поклонялся. So this history describes how Lord Jagannath, the Daru Brahma, appeared in his abode of Jagannath Puri, but it does not account for why he has this very unique and peculiar shape. И мы слышали с вами о том, как Господь Джаганнатха или Дару Брахма, он проявляет себя в Джаганнатхе Пури. Но мы не слышали о том, почему он проявляет себя в такой странной, причудливой форме. So today I want to discuss the reason why Lord Jagannath has this extraordinary form. Сегодня я хотела бы поговорить о причинах того, почему Господь Джаганнат наделен такой экстраординарной формой. One day, Narad Muni, he was traveling here and there around the universe. Однажды Нарада Муни путешествовал тут и там по всей Вселенной. And he was searching who is the greatest recipient of Krishna's mercy, the greatest Vaishnava. И повсюду он разыскивал ту личность, которая является величайшим преемником милости Кришны. After visiting many planets, eventually Narad Muni arrived in Dwarka. Посетив множество различных планет, в итоге Нарада Муни прибыл в Двараку. At that time, he saw Rukmini and Satyabhama, Mikarindra, Nagnajiti, Jambavati, and the queens, all Krishna's queens, the Mahishis of Dwarka. И в то время Нарада Муни увидел Рукмини, Сатябаму, Митравиду и прочих жен. And he began to glorify them. И он начал прославлять. Today I am fortunate Сегодня я удачлив, because I am beholding you. You queens are the true recipients of Krishna's mercy. потому что я созерцаю вас, о царица, и вы в действительности являетесь преемницей милости. You are the greatest devotees. Вы являетесь величайшими преданными. Krishna has accepted you as his wives. Кришна принял вас своими женами. You are the mothers of his 10 sons and 1 daughter, each and every one. Матери его 10 сыновей и одной дочери каждая. So you are the greatest devotees. Поэтому вы величайшие преданные. So then Rukmini, very humbly, she said, "Oh Narad, actually, we are not so fortunate at all. Или тогда Рукмини выступил вперед и сказал очень смиренно: «О, Нарада, в действительности вы не настолько удачливы. Because I notice that Krishna at night, when he's sleeping at night, sometimes he's crying in his sleep. Потому что я заметила, что Кришна порой, когда он спит, ночами он плачет. And he's calling, Он взывает: oh Maya, oh mother, «О, мама, о, моя, oh Peter Sri, oh my father, о, Питерский, о, папа, oh Shamali, Davali, Pishangi." о, Шьямали, Давали, Пишанги». These are the names of his cows in Vrindavan. Это имена его коров по Вриндаване. I understand that he's not really happy here. Я понимаю, что он здесь не полностью счастлив. And so he's crying, remembering his cows in Vrindavan. Плачет, пометуя своих коров Вриндавана. Satyabhama said, "Oh Rukmini, why don't you tell the truth? Кстати, мама сказала: «Рукмини, почему бы тебе не рассказать правду? We are his wives in name only." Мы только одно название, а не жены ему». He sits and when he sees us, he doesn't even see us, he just looks straight through us. Когда он смотрит на нас, он даже на нас не смотрит, он смотрит через нас. At night he's not only crying, Shamali, Davali, Fishangi, the names of cows and names of cowherd boys, O Subal, Sridham, Arjun, Labanga, Stoka, Krishna. Ночами он не только называет имена своих коров Шьяма, Лидава, Пишанги, или также он называет имена своих друзей-пастушков Омадумана, Судам, Шридам, Лаванга. Why don't you tell the truth? Почему бы тебе не рассказать правду? He's also calling, oh Radhe, Radhe, Radhe.
Он также зовет О Радхей, Радхей, Радхей. All the Lita or Vishaka, О Лалита, О Вишака. calling the names of his beloved gopis. Призывает имена своих любимых гопи. So we are his wives in name, only his heart is there. Поэтому то, что мы его жены, это лишь одно название, его сердце там. So then Padmavati, that is the mother of Kamsa Maharaj, the wife of Ugrasen. So she's the queen of Dwarka. Krishna is not the king in Dwarka. King is Ugrasen. And the queen is Padmavati. Кришна не является царем Двараки, царем является Уграсен Махарадж. И у него есть жена, которую зовут Падмавати. Padmavati said, what are you saying? Падмавати, нет, Падмавати это мама Камсы. Krishna was never happy in his childhood in Vrindavan. Кришна никогда, Падмавати сказала, Кришна никогда не был часто во Вриндаване, о чем ты говоришь? His mother and father were so cruel to him. Его мама и папа были вообще очень жестоки по отношению к They нему. didn't even feed him properly. Они даже его не кормили. He had to go to stealing butter from the neighbor's house. Мальчику приходилось давить его по домам соседей. And his mother was so cruel. One time she tied him up with a rope to a grinding mortar. Его мама была настолько жестока по отношению к нему, что однажды она привязала его к ступе. Even though he's a prince, his parents made him work every day, taking the cows to graze in the hot sun. Несмотря на то, что он принц, каждый день под палящим знойным солнцем его заставляли сводить коров на пастбище. They didn't even give him shoes to wear. Они даже обуви ему не давали. Босиком ходил. So I know Krishna was not happy in Vrindavan. Поэтому я знаю наверняка, Кришна не был счастлив во Вриндаване. Those Brijvasis, they want Krishna to come back, just only for their own gain. Эти враджавасы Because now they've lost one worker to take care of their cows. работников потеряли для того, чтобы за коровами их смотрел. Поэтому хотят, чтобы он вернулся. We should call Vishwakarma. He's a very good accountant. Мы должны призвать Вишвакарму. Он Not прекрасный Vishwakarma, sorry, Gargacharya. Гаргачарья. Gargacharya is a very good accountant. Хороший бухгалтер. He's the priest of Vasudev Maharaj. Он является священником Васудева Махараджа. He can add up how many days Krishna was grazing cows in Vrindavan. From the age of 5 to the age of 10 years and 8 months. Он может подсчитать, сколько дней Шри Кришна провел с коровами на пастбище, начиная с его 5-летия до 10 лет и 8 месяцев. And then he can calculate what is the going rate for one cowherd boy working per day. And we can calculate how much work Krishna did in Braj. Мы можем посчитать How much is worth? зарплату мальчика-пастушка и подсчитать примерно, сколько Кришна на них наработал. Then from that we can subtract how much Nanda and Yashoda spent on food and clothing for Krishna during those almost 11 years. Мы сможем понять, сколько в течение 11 лет мама и Йошода потратили денег на еду и одежду Кришны. And if the food and clothing comes to more than the amount of work that he did there, then don't worry, my husband is very generous. He can send that money and pay. Settle the debts. И если еда и одежда превышают стоимость ту зарплату, которую получает среднестатистический пастух, если пересчитать все дни, которые Кришна там проработал, то ничего страшного. Мой муж бедный человек, он может покрыть им эту разницу. But if Nanda and Yashoda actually expended more money than the amount of work they got out of Krishna, then we owe them. If they have spent more, we'll pay them. But if Krishna did more work than the amount they invested in him, then they owe us. И таким образом мы можем покрыть разницу Йошоде и Нанде за ту одежду и еду, которую они кормили Кришну, если в совокупности эта еда и одежда превышает по стоимости количество рабочих часов, которые Кришна там наработал. А если Кришна работал больше, чем те деньги, которые они потратили за эти 11 лет на еду и одежду для Кришны, то тогда они был бы перед нами. But my husband is very generous, even though they owe us, we can forget about that debt. И достаточно щедро природа, поэтому даже если окажется, что они в долгу перед нами, мы все же простим их. Rohini became angry. Ракхини рассердилась. Why? Because Rohini was there in Braj. Почему? Потому что Ракхини была там. Since the very beginning, before Krishna was born, she was there, and the closest friend of Yashoda Maya. До того, как Кришна родился, она была в Браджа, и она является ближайшей подругой Йошоды Майи. She said to Padmavati, that you cannot understand love.
They were serving Krishna only out of love. Рахини сказала Падмавати, ты вообще не можешь понять цену этой любви. Браджаваси служили Кришне только из любви. You cannot understand these things. Ты не можешь прочувствовать эти вещи. Because I know that even though you are the wife of Ugrasen, but Kamsa Maharaj is not the son of Ugrasen. Потому что я знаю, что несмотря на то, что ты являешься женой Уграсена Махараджа, но твой сын Камса, он не был рожден от Уграсена Махараджа. When you were a young woman, one day you were on the bank of Jamuna, and one demon, Drumil Danav, came, and you had a relationship with him. So you are impious and impure, you cannot understand the nature of love of Vrindavan. Ты не можешь понять ни толику, ни малую капельку чистейшей любви Вриндавана, потому что в свои юные годы, когда ты была молодой девушкой, ты пошла на берег Ямуны, и один могущественный демон Друмил Данов, он имел отношения с тобой, из которых ты зачала Камсу Махараджа. And then Rohini, she began to describe the beauty of Vrindavan. И тогда Рахини начала описывать красоту Вриндавана. But she became choked. Но голос ее задрожал. She thought, I cannot speak in front of any unqualified person. Она подумала, не могу в присутствии таких неквалифицированных личностей разговаривать. So then Rukmini and Satyavama, they said to Rohini, Oh Rohini, you saw the beautiful pastimes of Krishna in Vrindavan. Please tell us, let us go to a secret place and tell us, what is the nature of the love of the Brijvasis that captivates the heart of Krishna that he cannot forget them even for a moment, even in his dreams? И тогда Рукмини и Сатьявама, они обратились к Рахине со следующими словами. Они сказали ей, о Рахине, давай отправимся в какое-то укромное местечко, пожалуйста, расскажи нам о природе той сокровенной любви, о природе той любви, которая присутствует в Абрадже, и той любви, которая полностью захватывает сердце Кришны. So then Rohini agreed, yes, I'll tell you. Рахини согласилась, хорошо, я поведаю вам. So Rohini and all the queens went to one private assembly hall. Тогда Рахини и все другие царицы, они отправились в приватный холл. And Rohini said, oh, but we should be careful. И Рахини сказал, нам надо быть внимательными. Because if Krishna hears, then his separation will become uncontrollable. And he may immediately leave everyone and run back to Braja. Потому что если Кришна вдруг невзначай услышит нас, то его поведение может быть просто неконтролируемым. Он может в один момент нас оставить и отправиться в Абрадж. So I'll tell you about Krishna's Vrindavan pastimes. But Subhadra should stand outside the door and guard there and make sure no one comes and give us a warning if she sees that Krishna is coming. И поэтому Then we'll have to stop. я поведаю вам о красоте этих вриндаванских вилл. Но кто-то должен стоять на страже, пусть это будет Субхадра, и она предупредит нас в момент, если Кришна вдруг покажется. So then they all gathered around Rohini and she became lost in Krishna's Vrindavan Leela. Все они собрались вокруг Рахини, и она просто потерялась в повествовании удивительных She narrated to them Вриндаване. the day when Putana came. Она поведала им о том дне, когда Пудана пришла. But Krishna was safe Но Кришна был спасен. because his father always worshipped Lord Narayan. Потому что его папа всегда So by поклонялся his piety, by his father's piety, Krishna was safe. благочестием Нанды Махараджа, отца Кришны, он был спасен. Then she described about Trinavarta and Shakatasur Затем она описала историю Тринаварты, Шакатасурой, and Bakasur and Agasur. Бхагасурой, Агасурой. She described how Krishna danced on the head of Kaliya. Она описала, как Кришна танцевал на руках Калии. When Krishna was bound in the coils of Kaliya, all the Brijvasis came on the bank of the Jamuna and they were fainting, Когда Калия заковала thinking Кришну в Krishna кольца, he will be killed. все браджаваси, они сбежали к берегу Ямуны, и они потеряли сознание, потому что они думали эту мысль о том, что Кришна сейчас умрет, пронзила их. Krishna was all wrapped up in the coils, but he was peeping out through the coils. Кришна был закрыт пальцами Калии, но он поглядывал через щелочки. He was saying, oh, my mother is here, my father is here, Мама тут, папа тут. the coward boys are here. Слушай, тут. Where the oh, the gopis are coming Где now. Гоби? Гоби идут. Where is Radhika? Радика тут уже? Okay, now Radhika's arrived. Ладно, Радика прибыла. Good, now I can show how strong I am. Так, сейчас я покажу на свой And he broke out from the coils of Kali and began to dance. из колец Калии и начал танцевать. He was just waiting for Radharani to. Просто ждал, пока Радика придет. So he could impress her with his dancing. Впечатлить своим танцем.
She described how Sri Krishna lived Giriraj Govardhan for 7 days and nights. Рахиня описала, как Кришна удерживал Гирирадж Говардхан на мизинце левой руки в течение 7 дней и ночей. And how the Brajbasis, they were drinking the beauty of his Giridhari form. И как все Браджабаси пили нектар Гиридари формы, той формы. In this way, everyone became lost in the nectar of Krishna's Vrindavan Leela. Так все потерялись в нектаре Вриндаванской виллы Кришны. So you know that Krishna said, Naham Vasami Vaikunte Yoginam Hrideye Sucha Yatra Gangi Madbhakta Tatratistami Narada. I don't reside in Vaikuntha. Вы знаете, что Кришна сказал? Я не обитаю на Вайкунтхе. I don't live in the hearts of the Я yogis. не живу в сердцах йоги. Then where do you live, А где Krishna? ты живешь, Кришна? Yatra Gayanti Madbhakta. Where my devotees are speaking my glories, I go there. Я Тагаянти Мать Бхакта. Туда, где мои преданные повествуют о моей славе, я отправляюсь. So even though Sri Krishna was in a meeting, political meeting in his parliament, the Sudharma Assembly House, И хотя Шри Кришна находился в Сударма ассамблее на парламентской встрече, that Sudharma Assembly House, Krishna took it from Indra. It was designed by Mayadanava. это Сударма помещение, оно было Майядановой архитектурой. It is completely air conditioned. On a hot day it's cool, on a cool day it's warm. В холодные дни там тепло, в жаркие дни там прохладно. If there's a meeting of 100 people, it becomes that size. If there's a meeting of 1,000 people, it becomes that. It can expand and contract. Если ассамблею наполняет сотни человек, то это здание расширяется. Если меньшее количество, подстраивается под меньшее количество. And Krishna was meeting with so many Kshatriyas and princes and kings there, but he was completely bored. И Кришна встречался там с различными кшатриями, принцами, королями, но ему было абсолютно скучно. He's just hankering for his simple, beautiful life in Vrindavan. Он просто скучал по своей сладостной, простой жизни во Вриндаване. So because Rohini Maya was speaking Krishna Katha, then Krishna becomes attracted to his own Katha. И поскольку Рахиня моя повествовала Кришну Катху, то он привлекся этой Катхой о нем самом. So he made some excuse and he left the Sudharma assembly house. И он под всяческими предлогами зашел эти предлоги и покинул Сударму ассамблею. And he made his way to that chamber where all the queens were listening from Rohini. И пришел к той комнате, в которой находилась Рахиня со всеми царицами. Now Subhadra had been placed on the door to watch out, make sure Krishna doesn't come, warn us if he's coming. Субхадра стояла на страже с тем, чтобы предупредить цариц о том, что Кришна идет. But Subhadra was also listening to everything. Но Субхадра тоже стояла все слушала. And she became so absorbed in the Vrindavan Leela, she was stunned. И она настолько погрузилась во Вриндаванскую лилу, что она просто оцепенела, замерла на месте. And she did notice that Krishna and Balaram were coming there. И она не заметила, как их двигались по направлению, где двигались Кришна и Баларам. And Krishna stood on one side of Subhadra and Balaram on the other. Кришна стал с одной стороны, а Субхадра, Баларам с другой стороны. And they were all eavesdropping, И все они преклонили чашу ушей, listening to the Vrindavan Leela. слушая Вриндаван лиле. So at that time, Krishna was feeling so much ecstasy and so much separation from Vrindavan that he began to cry. И в это время Шри Кришна испытывал такие экстатические эмоции, такое сильнейшее настроение разлуки с Вриндаваном, что он начал безудержно плакать. Tears are the sign of the heart became dravibut, that the heart is melting. Слезы являются признаком драви, повода того, что сердце тает. Yeah? Читана свинья, таяние сердца. So Krishna's heart was melting. Сердце Кришны таяло. But the Mahabhav he was feeling was so intense that not only his heart was melting, his body started to melt. Но Махабхава, которую он испытывал, эти сильнейшие настроения были настолько сильны, что не только его сердце таяло, но все тело его начало таять. His arms melted and began to sink into his body. Руки начали размягчать, His eyes became big. глаза расширились, His body melted into his legs. тело дотекло до ног. And that Krishna completely melting in love and separation from Vrindavan manifests this very form. This is the form of Lord Jagannath's Swarup. И в любви, в разлуке с Вриндаваном тело Кришны полностью растаяло и приобрело эту сварупу Господа Джаганнатхи, эту удивительную форму.
Subhadra also melted. Baladev also melted. Субхадра растеклась, Баладев тоже. So just at that time, Прямо Narad в это came there. И в этот самый момент туда прибыл Нарада. And when Narad arrived, then he was noticed by Rohini and the queens and they stopped speaking. И в тот момент, когда Нарада прибыл туда, его заметили Рахини и другие царицы, и тут же остановили Харикатху. So when the Harikatha stopped, then Krishna's spurtis of the Vrindavan Leela stopped, and slowly, his fingers and his arms and toes, everything came out from his, and he came back to his original form. И как только Харикатха остановилась, то тут же прекратились и спурти Кришна, эти видения в сердце Вриндавана Лилы, и тогда его пальчики, его руки, его пальчики на ногах, все вернулись в свою привычную форму. So then Krishna, he saw Narad, and he said, "Oh, today I've experienced such a joy, and you are the root cause of this." Because Narad was the one who came there and provoked the discussion. И Narad is very tricky. He's always provoking some situation to give the joy to Krishna. на самом деле вся эта ситуация, вся эта лила слушания Катхи о Кришне была спровоцирована Нарадой Муни. Он очень-очень хитрый, знает, как доставить удовольствие Шри Кришне. И как только Кришна увидел его, он испытал невероятную радость, и он обратился к Нараде со словами о том, что ты являешься коренной причиной той радости, которую я испытываю. So Sri Krishna said, "Oh Narad, you are the root cause of this situation. You have given me so much joy today, so I want to give you a benediction." И Кришна сказал: "О, Нарада, ты являешься коренной причиной моей абсолютной радости сегодня, и поэтому я хочу даровать тебе благословение." Narad Muni said, "Oh my Lord, please give me this benediction, Нарада Муни сказал: "О мой Господь, пожалуйста, даруй мне следующее благословение. that your very astonishing form that I have witnessed today, melting in love for the residents of Vrindavan, melting in separation from Shrimati Radhika, will be eternally manifest within this world." И тогда Нарада сказал: "Я прошу у тебя следующего благословения. Та удивительная форма, которую ты принял во время слушания Харикатхи о самом себе. Пожалуйста, позволь всему миру созерцать эту удивительную, сладостную, растаявшую твою форму от того, как ты слушал эти нектарные лилы Авраджа, от разлуки с твоими спутниками, от разлуки с Шримати Радикой и с ее саки." And Sri Krishna said, "Tatastu, so be it. И Шри Кришна сказал: "Да будет так. I will manifest, this is my eternal form, and I will manifest it at Nilachal, on the blue mountain, on the shore of the ocean, in Jagannath Puri Dham." Это моя вечная форма, и я явлю эту форму в Нилачале, на берегу океана и около Синей горы. And by this form, I will deliver everyone, all in the world. Этой I формой will я be Patit Pavan Jagannath. освобожу, я спасу всех падших личностей этого мира. Я буду Патита Павана Джаганатхой, спасителем всех падших. And all persons from the highest brahmanas down to the outcast and even sinful persons, I will deliver them all. Все те личности, которые принадлежат брахманической касте, или находятся вне касты, или являются величайшими грешниками, я дам освобождение им всем. So it was because of the benediction that was requested by Narad Muni that after some time, then Krishna appeared in that form of Lord Jagannath in Jagannath Puri due to the pastimes of Vishwavasu and Vidyapati and the Indrajumna Maharaj. И именно в силу того, что Нарада спросил такое благословение у Шри Кришны о том, чтобы он явил эту удивительную форму, именно из-за этого позже в Пури произошла вся эта лила о том, как Вишвавасу, прежде всего, начал поклоняться Господу Джаганатхе, Видяпати, Индрajumna Махарадж. One may say, oh, but Indrajumna Maharaj was a long time, it was Satyuga before Krishna appeared. Кто-то может возразить: "Ну подождите, ведь Индрajumna Махарадж жил в Сати-югу, это было до прихода Кришны в But этот before мир." that Satyuga, in the previous day, Brahma Krishna was there. Ну, So you cannot say which is first, these are eternal forms, but this is the Leela that gives the basis of the morphology of Lord Jagannath, the significance of his Swarup. Но тут история в значимости самой Сварупы Господа Джаганатхи в целом, это мифологический момент, но мы можем сказать о том, что даже если
интервью Махарадж существовал в Сади-югу, но тем не менее Кришна же явился в предыдущие века, в Двапара-югу, и взял себя в гид. But though Lord Jagannath has this extraordinary form which is not human-like, those who approach him following in the footsteps of Sri Chaitanya Mahaprabhu will have the darshan of Lord Jagannath in his Tribanga Lalit Shama Sundar form, Krishna playing the flute on the bank of Jamuna in Vrindavan. И несмотря на то, что Господь Джаганнат, он имеет эту экстраординарную, невероятную форму, но те личности, которые со смирением следуют по стопам Шри Чайтаньи Махапрабху, они сумеют в Господе Джаганнатхе осознать Браджендрананда Нашьяма Сундару в своей Трибанга Лалит форме, стоящем на берегу Ямуны во Вриндаване. Jagannath Swami ki, Saradanga ki jai.